যেমন যদি আমি বলি আজকে আমরা পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে আলোচনা করব। So today we are going to discuss about parts of speech. No, that is absolutely incorrect. That is wrong. এখানে হবে today we are going to discuss parts of speech, not about. ডিসকাসের সঙ্গে কোনো সময় আমরা about ইউজ করব না। Hello friends, welcome to Spark in English. My name is Barnali. So what is going to be our today's topic? Do you think that our today's topic is going to be slightly different? Generally, after verb we use preposition. Like he goes to school. After goes we are using to, that is preposition. বা ধরো যখন বলে he said to me, এখানে said এর পরে আমরা to ব্যবহার করছি, that is also preposition. বা আমরা যখন কোনো কিছু রাখতে বলি টেবিলের উপর, প্লিজ কিপ অন দ্য টেবিল, after keep we are using on, that is also preposition. But there are some exceptional cases, মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে preposition আমরা ইউজ করে থাকি না. There are some verb that do not require preposition. So today we are going to learn that. So let's get started. First one is resemble. রিজেম্বল মানে হচ্ছে কোনো কিছুর অনুকরণ। আমরা যেমন অনেক সময় বলে থাকি যে ওকে ওর মায়ের মতো দেখতে বা ওকে ওর বাবার মতো দেখতে, সেক্ষেত্রে আমরা বলি he resembles with his parents. That is absolutely incorrect. resemble with, resemble এর সঙ্গে with হবে না, he resembles his parents, এখানে with টা হবে না. So there is no requirement of any preposition. With হবে না. Next one is accompany. Accompany মানে সঙ্গ দেওয়া, যেমন আমরা বলে থাকি he accompanied his friends. That is correct. কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা accompany এর সঙ্গে with ব্যবহার করি, সেটা একদমই ভুল। accompany এর সঙ্গে কোনো সময়ই with ব্যবহার হবে না. There is no requirement of any preposition. He accompanied his friends, not accompanied with his friends. Okay, next one request. যেমন আমরা বলি he said to me, সেরকমই কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি he requests to me. That is also incorrect. He requests me to do something, but he requests to me, এটা কখনোই হবে না। রিকোয়েস্ট এর সঙ্গেও কোনো সময় to ইউজ হবে না, এখানেও কোনো প্রিপজিশনের দরকার নেই। যেমন রিকোয়েস্টের সঙ্গে কোনো প্রিপজিশনের দরকার নেই, সেরকম with order we should not use any preposition. Like sometimes we say I order for a drink. That is absolutely incorrect. I order a drink, এখানে for হবে না। বা কোনো কোনো সময় বলি he ordered to me, মানে সে আমাকে অর্ডার করলো, সে আমাকে আদেশ দিল, সেখানেও to হবে না, he orders me বা he ordered me, to হবে না. So there is no need to write any preposition. Next is marry. marry সঙ্গে আমরা জেনারেলি with এই প্রিপজিশনটা ব্যবহার করি। যেমন আমরা বলি she married with her boyfriend, এখানে with হবে না, there is also no need to write any preposition. She married her boyfriend, not with her boyfriend. Next is sign. Lawyer ordered me to sign the paper, not sign on the paper. Sometimes we use that preposition on, that is absolutely incorrect. We should not use any preposition after sign. Sign on the paper, no, sign the paper. Return. When will you return to home? তুমি কখন বাড়ি ফিরবে? Return to, no. There is no need to write any preposition. To is absolutely incorrect. When will you return home? তুমি কখন ফিরবে?
এখানে টু বলার কোনো দরকার নেই। নেক্সট ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা খুবই ব্যবহার করে থাকি। যেমন আমরা বলি সে ঘরে ঢুকলো, হি জাস্ট এন্টার দ্য রুম। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি হি জাস্ট এন্টার্ড ইনটু দ্য রুম। এন্টারের সঙ্গে আমরা ইনটু ব্যবহার করি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শুড নট ইউজ দ্যাট প্রিপোজিশন, বিকজ এন্টার মানে তার মধ্যে অলরেডি ইনটু রয়েছে। হি এন্টার দ্য রুম তার মানে সে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। হি এন্টার্ড দ্য রুম মানে সে জাস্ট ঘরে ঢুকলো। হি এন্টার্ড ইনটু দ্য রুম এটা আমরা কখনোই বলবো না। নাও লুক, নেক্সট ওয়ান ইজ জয়েন। যেমন আমরা বলে থাকি আই জয়েন দ্য পার্টি, বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলি আই জয়েন দ্য মিটিং, দ্যাট ইজ কারেক্ট। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা এটা বলে থাকি আই জয়েন টু দ্য পার্টি বা আই জয়েন টু দ্য মিটিং, মানে মিটিং এতে, সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো টুটা বলে থাকি, কিন্তু এখানে টু বলার কোনো দরকার নেই। এখানে হবে আই জয়েন দ্য পার্টি বা আই জয়েন দ্য মিটিং। এখানে টু যদি আমরা বলি দ্যাট সেন্টেন্স ইজ অ্যাবসলিউটলি রং। নেক্সট ওয়ান ইজ ডিম্যান্ড। ডিম্যান্ড মানে হচ্ছে চাহিদা। জেনারেলি ডিম্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে সে গাড়ির চাহিদা করছে, সে গাড়ির জন্য চাহিদা করছে। যেহেতু আমরা এখানে জন্য বলছি তাই আমরা এখানে প্রিপোজিশন ফর ইউজ করি। হি ডিমান্ডস ফর এ কার মানে সে গাড়ির জন্য চাহিদা করছে। দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি রং, উই শুড নট ইউজ এনি প্রিপোজিশন। হি ডিমান্ডস এ কার, নট ফর এ কার। কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলে থাকি যে সে এইটার চাহিদা করছে বা সে ওইটার চাহিদা করছে, তাই ডিমান্ডের সঙ্গে আমরা ফরটা ইউজ করি, কিন্তু আমরা কোনো সময় ডিমান্ডের সঙ্গে ফর ইউজ করবো না। হি ডিমান্ডস এ কার বা হি ডিমান্ডস এ টয়। নেক্সট ইজ আনসার। আমরা বলি আনসার টু দ্য কোশ্চেন, প্রশ্নের উত্তরটা দাও। যেহেতু প্রশ্নের উত্তরটা, সেক্ষেত্রে আমরা টু বলি, দ্যাট ইজ অলসো রং। টু এখানে ইউজ হবে না। আনসার দ্য কোশ্চেন বা আনসার মি, আনসার টু মি, আমাকে উত্তর দাও। নো, আনসার মি, আনসার টু, আনসারের সঙ্গেও কোনো প্রিপোজিশন আমরা ইউজ করব না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা বলে থাকি যে প্রশ্নের উত্তরটা দাও, আনসার টু দ্য কোশ্চেন বা আনসার টু মি। দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ইনকারেক্ট। এখানে হবে সবসময় আনসার মি বা প্রশ্নের উত্তর দাও, আনসার দ্য কোশ্চেন, লাইক দিস। নেক্সট ওয়ান ইজ রিচ। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রিচের ক্ষেত্রেও আমরা বেশিরভাগ সময় বলে থাকি দে রিচ টু দ্য স্টেশন বা দে রিচ টু দ্য মার্কেট। রিচের ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ সময় টু ব্যবহার করে থাকি। যেমন বইয়ের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি বা অ্যারাইভ অ্যাট বলে থাকি। রিচের মানে হচ্ছে অ্যারাইভ অ্যাট, কিন্তু উই শুড নট ইউজ এনি প্রিপোজিশন আফটার রিচ। এক্ষেত্রে আমরা বলবো দে রিচ দ্য স্টেশন বা দে রিচ দ্য মার্কেট। যে প্লেস থাকবে রিচ, তার রিচের পর আমরা সেই প্লেসটার উল্লেখ করব, কিন্তু তার সঙ্গে আমরা কোনো প্রিপোজিশন অ্যাড করব না। রিচ মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যারাইভ অ্যাট, মানে সেখানে পৌঁছে গেছে। অ্যারাইভের সঙ্গে আমরা অ্যাড প্রিপোজিশন ইউজ করব, বাট রিচের সঙ্গে আমরা কোনো ক্ষেত্রেই প্রিপোজিশন ইউজ করব না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা বলে থাকি, টুটা বিশেষ করে ব্যবহার করে থাকি। হি রিচ টু দ্যাট প্লেস, নো, হি রিচ দ্যাট প্লেস। নেক্সট ওয়ান ইজ ওবে। I obey to my parents. Is this correct? No, this is absolutely wrong. I obey my parents, not I obey to my parents. Obey সঙ্গেও কোনো প্রিপোজিশনের ব্যবহার হয় না, কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। So that is an exceptional case. Next is chic. Chicের সঙ্গে আমরা কি প্রিপোজিশন ইউজ করি? For. Is this correct? No. We should not use actually any preposition. আমরা বলি he is looking for a job. লুকের সঙ্গে আমরা for ব্যবহার করি। looking for মানেই হচ্ছে seek, এর মধ্যে অলরেডি for include আছে। he is seeking a job, not he is seeking for a job.
যখন আমরা লুক বলবো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো হি ইজ লুকিং ফর এ জব, বাট হি ইজ সিকিং ফর এ জব, নো, হি ইজ সিকিং এ জব। Next one and last one is most important, that is discuss. ডিসকাসের সঙ্গে আমরা বেশিরভাগ সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি ইউজ হয় অ্যাবাউট। ডিসকাসের সঙ্গে আমরা অ্যাবাউট ইউজ করে থাকি। যেমন যদি আমি বলি আজকে আমরা পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে আলোচনা করব, সো টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট পার্টস অফ স্পিচ। নো, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ইনকারেক্ট, দ্যাট ইজ রং। এখানে হবে today we are going to discuss parts of speech, not about. ডিসকাসের সঙ্গে কোনো সময় আমরা about ইউজ করব না। টক অ্যাবাউট আমরা এটা বলতে পারি যে আমরা টক অ্যাবাউট এটা নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু ডিসকাসের সঙ্গে হবে টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস দ্য টপিক, টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস পার্টস অফ স্পিচ নাউন্স, দ্যাট ইজ নট টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য পার্টস অফ স্পিচ, নো। আফটার ডিসকাস আমরা কোনো সময় প্রিপোজিশন ইউজ করব না। So friends, I hope these words are going to be very helpful to you. Do you know more verbs that do not require preposition? So you can write it in our comment section. And do you want to learn more words? Then you have to follow me. And if you like this video, then please like, comment and share.